বিচের কাছে একদম সমুদ্র ডাকছে আমাদের, আমরা চলে যাচ্ছি বন্ধুরা। গোধূলি বেলায় আমরা চলে এসেছি মন্দারমণি। পড়ন্ত বিকেলে সমুদ্রে জলে স্নান করছি আমাদের এরিয়ান ব্লগ দা আর্য ভাই। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আরিয়ান ব্লগ। সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে চলে এসেছি বাড়িপুর থেকে মন্দারমণি। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ঢেউ অনেক দূরে আছে, আস্তে আস্তে ঢেউ আমাদের দিকে আসছে, আমরা ঢেউয়ের দিকে যাচ্ছি। সো লেটস গো। দেখছেন দেবাশিস, এই যে ডিমের থলি নিয়ে মনে আছে বড় ব্যাঙ ডিম ফেলে দিয়ে চলে গেছে। ছেলেটাকে দেখি তো, ভিডিও একটা করে দাও, ভিডিও একটা করে দাও। সেগুলোকে কে হারিয়েছে? আর এখন প্রচুর চুলকাবে। এই যে আমাদের এরিয়ান ভাই, তার ব্লগ আপনারা সবাই দেখে থাকেন। এরিয়ান ভাইয়ের পাশে আছে আমাদের শুভ দেবাশিস ভাই, তার হাতে জীবন্ত স্টারফিশ, আর এরিয়ান ভাইয়ের হাতে আছে জীবন্ত শাঁখ, জীবন্ত জেলিফিশ। এডিটে কেটে দিও। আর এরিয়ান ভাইয়ের হাতে আছে জীবন্ত শাঁখ। এরা সবাই মানে ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুর করতে এসছে। দেখে নাও ভাই, জেলিফিশটা থকথক করছে, এটা রান্না করে খাবে বলছে দেবাশিস ভাই রাত্রিবেলা আমাদের সাথে। এটা এডিটে কেটে দিও। হ্যালো গাইস, এই যে জীবন্ত স্টারফিশ দেবাশিস তার হাতে, পাশে আছে এরিয়ান দা, আমাদের ব্লগার এরিয়ান দা। আমরা এগুলোকে মুক্ত হস্তে সমুদ্রের বুকে দান করতে যাচ্ছি। হ্যালো গাইস, at swimming pool Mandarmani. ওয়েলকাম ব্যাক মাই বাডিস। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজ চলে এসেছি মন্দারমণি সি বিচে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা,
পাট আছে কফি খাওয়ার বসার জন্যে। বন্ধুরা দেখুন ঢেউ আসছে কি সুন্দর। এসেছে বন্ধুরা, ঢেউ আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন খুব শিগগিরই দেখা হবে বন্ধুরা দীঘাতে। লাভ ইউ মাই ফ্রেন্ডস।